Добрый день, вечер, товарищи. Сегодня у нас замечательный день, так как сегодня у нас в гостях Алессио Каваторе. Это один из геймдизайнеров Games Workshop, который работал там с 96 по 2010 года. Написал основные своды правил для нескольких изданий стратегической боевой игры Warhammer 40 тысяч и Lord of the Rings. Также работал над такими играми, как Мартхейм, Warmaster. Написал множество кодексов, книг армии и статей для Белого гнома. То есть один из таких достаточно олдовых геймдизайнеров. И сейчас мы узнаем, чем он сейчас занимается. Первый вопрос. Как у вас дела, как настроение, как погода? I'm doing fine, thank you. Thank you for having me as well. I had a little bit of a backache, so I don't know how long I will be able to. I cannot sit down, so I'm standing. And the weather is horribly hot, very, very, very hot. Never gets this hot in England. So yeah, that's where we are. Ну, в общем, вполне, в целом ничего. Спасибо, что пригласили. У Алессио, у него болит спина, поэтому из-за этого он не может сидеть, из-за этого он стоит. Но в целом, опять же, чувствует себя сносно. Что касается погоды, то, ну, что неудивительно, ужасно жарко. В Англии вообще... Да, в Англии так жарко вообще не бывает никогда, поэтому, в общем, аномальная жара. Ждем прихода хищника, как говорится. Аномальная жара. Да. Так, еще следующий вопрос. Как вы стали геймдизайнером Games Workshop? Ну, как вы... Расскажите про свой путь, именно вот, как вы начинали. Sure. Yeah, it's a question I get quite often because people want to be games designers. The best way to become a games designer, in my experience, is to start working in the industry, to start working for a company like Games Workshop, but not necessarily as a game designer. You would start working as anything. I started as a translator. I was translating from English to Italian. And once you're inside, then it's easier to know people, to meet people, to become aware of jobs that are available. That's how I became available of that job as game designer. So if you want to start translating this, then I'll go more into detail of early career. В общем, довольно частый вопрос, который довольно часто Алессио задают, так как люди, которые его, соответственно, задают, они сами хотят быть геймдизайнерами. И весь секрет заключается в том, что нужно, чтобы стать геймдизайнером, нужно начать работать в индустрии. Но не обязательно начинать работать в индустрии непосредственно на позиции геймдизайнера. Сам Алессио начинал с позиции переводчика, переводил с английского на итальянский. И, соответственно, таким образом, ну вот, работая в индустрии, ты начинаешь знакомиться с людьми, ты видишь возможные вакансии, ты видишь возможные варианты трудоустройства. И, в общем, вот так вот он и пришел непосредственно к геймдизайну. У нас есть пара ваших этих книг армии. Это Демоны хаоса русском и Космосант хаоса. Думаю... Yes, I can translate what Vlad just said, but I mean, he was just showing off, his Russian editions of the Codex and all the Codex of some of the last Space Prince, yes, and the Chaos Demons. Those are some of the last projects I worked on. Actually, I began as a translator, as I said. Then I started. I had the first job as a games developer on Warhammer. And my first book was I was working with Thomas Tyrinen on the Vampire Counts. When they split two kings of Vampire Counts, basically, and we were working on Vampire Counts, so created the families of vampires. So that was my first job. And then I did my first lead designer job on the Empire book for Warhammer. And after that, I did quite a few army books. I did the Skaven book. I did then rule books. From army books, I went to rule books. I did the Warhammer 6th edition, I believe.
7, 6, and it was a few years ago. And then after that, I did 40K when we did 5th edition, and after that, Lord of the Rings. So there was a time at the peak of my career in Games Workshop when all 3 rule books, Warhammer 40,000, Lord of the Rings, were all made by me. I was the one that made that edition, was in charge of that edition. So that was the peak of my career. Mm-hmm. And there was like early 2000, 2004, something like that. And then my career finished at Games Workshop in 2010. So I had about 15 years there making games. And the books you've shown, the Chaos, Codex Chaos, was probably the last book I worked on, I believe, I seem to remember. I could be wrong. It was 2010 when it came. So after that, I stopped working on Games Workshop and I started a new adventure, but let's go into that next, if you want to translate this bit. Okay. Thank you. Итак, те кодексы, которые ты сейчас показал, ну, кодексы книга армии, это последние работы Алессио непосредственно для Games Workshop. Первая книга армии, в работе над которой он принимал участие, это были вампирские графья, что называется. Для них непосредственно как раз Алессио со своим коавтором создали все эти там вампирские семьи, всех этих Карштайнов и прочее. Вот как бы главным дизайнером книги армий он впервые стал, работая над книгой армии «Империя». Затем было множество других книг армии, в частности, книга армии Скейвенов. А после этого Алессио перешел непосредственно к работе над книгами правил. Работал, если ему не изменяет память, над 6-м изданием книги правил для Fantasy Battles, для 40-тонника это 5-е издание. Кроме этого, он работал над книгой правил для настольной игры по «Властелину колец». И, соответственно, пик, как сам Алессио говорит, его карьеры, это было вот начало нулевых, где-то 2004 год, когда все 3 рулбука основных настольных, ну, типа, да, варгеймов от Games Workshop были за его авторством. Перестал работать Алессио на Games Workshop в 2010 году. То есть он примерно 15 лет трудился работал на Games Workshop. И, соответственно, да, вот как бы, ну, так, книга армии и кодекс, которые ты показывали, это вот примерно последние книги, над которыми он работал, и после этого он ушел из Games Workshop и начал работать на контору, я так понимаю, называется New Adventure, если я правильно понимаю. Вот. Можете рассказать про ваши идеи, которые вы, по сути, вот которые вот сейчас мы познаем в Warhammer, и мы много встречаем, и вот, ну, лора именно. И вот мне хотелось знать, какой ваш вклад в плане истории, вот истории фракций, истории армии именно. Вот какие идеи вы внесли именно в армию? I think of the Vampire Count families, there is definitely one of the families which is more me, because obviously the von Karstein was the traditional one that was always been there, which is the classic, you know, Hammer horror traditional vampire. And I remember Tuomas Pirinen was in charge of that project. He definitely he really liked the Blood Dragons, the Knights, and really like the Lanian vampires. I think I was responsible, if I remember correctly, but that's a long time ago, but I think I was mostly responsible for the Strigoi vampires, because I had just seen the film Dracula by Bram Stoker, for Coppola, sorry, for Coppola version, and there is a scene there where Dracula has this, basically he's made up of rats and then appears as a bat, as a deformed huge bat, very, very, very powerful, very, very, I remember the feeling of power coming from that creature captured my imagination big time. So I actually shaped the beast side of vampire. So, you know, like
wolves and bats and rats and the kind of animal side of the vampire. Mm-hmm. And so, and apart from vampire counts, for example, when you were working on the Empire army book, or did you bring something personal? Did you bring something of you into the lore? Yes, one thing that I'm responsible for was the fact that Karl Franz has this power where he kind of summons the power of Sigmar, and he kind of turns into a barbarian warrior from ancient times, and he kind of summons that energy. I brought the story when that happens, and I brought the story when he kills one of the Elector Count, with the Orc warlord, like behind you, kills one of the Elector Counts, and I was told off. I was really, really, really told off really badly. Basically, I remember Rick Paisley at the time telling me, "You don't kill my characters, right?" Particularly without telling me. So he didn't realize that I killed an Elector Count in a story. So they had kind of then adjusted. Like, "Oh, he's not really bad, is he?" Like, oops. You know, as a newbie, you make mistakes. Итак, по поводу привнесения персонального, так сказать, чего-то персонального от Алессио в область лора. Когда он работал непосредственно над книгой армии для вампиров, он, ну, то есть понятно, что были уже какие-то такие базовые совершенно семьи, типа, например, ну, вот фон Карштайнов, которая была всегда. Но непосредственно Алессио очень нравилось, ну, типа, он сам создал род, ну, то есть приложил руку к созданию рода Строгоев, потому что он как раз до этого недавно посмотрел Дракулу от Копполы, и там была сцена, где Дракула предстает таким сотканным, как бы, да, из гигантских нетопырей, и Алессио как раз хотел показать вот эту более животную сущность вампиров, он хотел показать их более такими чудовищными монстрами животноподобными. Что касается других элементов, других армий, над которыми он работал, Алессио придумал, ну, во время работы над книгой армии Империи, он придумал историю, где он, точнее, разработал одну из способностей Карла Франца, конкретно ту, когда он призывает силу Сигмара и становится таким вот как бы варваром из древних времен, да, таким Конаноподобным. Он также написал короткую историю в рамках этой книги армии, где Карл Франц, будучи вот, да, ослепленным вот этой варварской яростью, убивает одного из электрокаунтов, ну, то есть, понятно, да, там, графьев. Его, причем, за это очень сильно отчитали сверху, сказали, что так нельзя делать, так вообще-то нужно как бы согласовывать такого рода решения. Вот, и потом занимались переписыванием этого момента в книге правил, говорят, что, ну, его, как бы, этого графа его не убили, это, он жив, его ранили просто, вот. Вот такая история. Вообще-то еще про орков было, я слышал. Про орк? Ну вот как раз это про эту историю, когда он убил электрокаунта, он его, когда он его убивал, он крикнул, что, типа, вот, аккуратно смотри за тобой, типа, там орк, насколько я понял, и ударил его молотом таким образом, вот. Вот такая вот история. А вот из поздних кодексов как раз вот из Космизанта Хаоса вот тоже кодексы. So, more particular question from your last projects, specifically from the Chaos Space Marines codex. Do you remember any particular
lore tidbits, stories that you've helped create for that specific codex? I think a creature or a demonic engine that we created was part of me, really, was to try to create to give more space to the forge element, and it was the big spider crab with the battle tank on top. What's it called again? I forgot. What's the name of that? Как называется у хаоситов тварь, похожая на паука механического краба? Осквернитель. Demonic engine. Yes, yeah. So the crab-like thing is so like with battle cannon. That anyway. This thing. That thing. Yeah. Okay. That thing. Yes. Sorry, that was. It's funny because that was. I mean, I left in 2010. But when was that codex made? В каком году выпущен этот кодекс был? Сейчас, секунду. 2008, 2009? I mean... 2007. That's right. Yeah. So you can imagine that I don't remember. So you've helped create this. Yeah, yes, that was part of the meeting we went to create. That was a new creature that we created, a new model that we created at the time. I was heavily involved with that. В общем, вот этого губителя, осквернителя, как угодно, помог создатель Alessio. Он... There's another thing. Yeah. Он его помог создать, потому что он хотел привнести какой-то элемент, скажем, созданного в кузне чего-то такого демонического, то есть имеющего такие элементы, то есть с одной стороны как бы элемент демонической твари, а с другой стороны элемент механического, работающего на механическом двигателе, грубо говоря, вот. Демонический двигатель, если в двух словах. Yes. Alessio, you wanted to say something? Sorry, you wanted to add something? I remembered another thing. I definitely did a lot of work on the demons. Because basically I wrote the demons army list, while I think Matt Ward did the Spacemarines army list. And on the demons, I was the one that basically wanted to make the demon army play very different from the other armies. And very different in two ways. One way, I wanted them to be very simple. I didn't want to have a lot of options, because in a demon, I thought, try to limit the amount of choices, because you already have so much choice in the type of demons, the 4 powers, how to combine them. So I thought I prefer people to concentrate on which units as opposed to how to equip every model individually. And more importantly, I wanted them to play very differently. So I did the all dip strike, the entire army dip striking, entering the battle always like that. That was a mechanic that definitely I brought in completely. So they play different from every other army. Другой момент, над которым также Alessio работал, вот именно как раз из последних этих двух кодексов, он очень много работал над демонами, и он привнес, во-первых, ему очень хотелось, чтобы демоны игрались по-другому и игрались так, чтобы было понятно, что они сильно отличаются от любой другой армии в мириаде армий сорокатонника, да. И он работал непосредственно над армейским листом, над армией-листом для демонов. И ему хотелось, чтобы демоны, во-первых, управлялись максимально просто, чтобы были максимально, скажем так, простые для осознания механики, плюс ему хотелось, чтобы игроки фокусировались непосредственно на том, какие юниты им следует выбирать, то есть чтобы игроки фокусировались на создании армии на концептуальном уровне, то есть на именно выборе отрядов, создании ростера и так далее. Кроме этого, ему понравилась очень идея привнесения механики то есть вот
я так понимаю, Deep Strike — это из засады удар, если я правильно понимаю. То есть, Страйкер сверху, когда фигачишься. Окей, хорошо. Ну, то есть ему хотелось непосредственно инкорпорировать вот эту механику в управление армией демонов. Вот. Вот как-то так. Тогда вот сейчас перейдем к основным вопросам. Какая ваша любимая фракция в ФБ, ну и в 40, конечно же? Okay. It's a rather broad question. So, what would be your favorite Fantasy Battles faction and also 40k faction? Factions. Yes. Okay. In terms of Fantasy Battle, I prefer the Skaven. Skaven have been the first army that I played. Fantasy Battle. That's how I found out about Fantasy Battle. I like very much the humor in the Skaven. I think the kind of evil that is so evil that it becomes funny, and the all betraying until actually you end up damaging yourself. I found those bit of Skaven background very, very funny, and I love that weaponry, that kind of not technologically not so advanced, the kind of Victorian style, that kind of equipment I found very, very appealing. So yeah, I definitely went for Skaven as my first army. I would love to have it in the book, and I still have a Skaven army. Occasionally, when I play Fantasy Battle 6th edition, I use those. So Skaven. You want to start with that? Then I'll go for okay. And with 40k. 40k, it's the army that I have collected for years and years, and I have a huge army of them. Is Eldar. I really like the Eldar. I like the elegance, the martial art element of it. I did martial arts for a lot of my life. Kendo. I am a fanatic of sword play, so I found the all aspect warriors, particularly the aspect warriors in the Eldar armies, very, very appealing. That martial skills, you have different types of martial arts, and each martial art has an animal archetype, has a style, and I mean also the aesthetics of the army. I always find it very, very elegant, very appealing, very, very just doing original models. Yeah, my army is still all the first generation. Very. So yeah, Eldar for the. Так, ну, что касается Fantasy Battles, это Скейвены. Это первая армия, за которую я вообще когда-либо играл. Через нее началось его знакомство с Fantasy Battles. Ему очень нравится юмор, инкорпорированный в саму концепцию и в лор Скейвенов. То есть они настолько злые, что это становится в какой-то момент, до смешного абсурдным. Ему очень нравится вот этот элемент постоянного предательства, постоянного втыкания ножей в спину. Это очень такой смешной аспект армии Скейвенов. Кроме этого, ему нравится такая совмещение того, что они вроде как технологически продвинуты, но с другой стороны они все равно не технологически продвинуты, вот. И поэтому Fantasy Battles, да, его выбор за Скейвенами. В Сорокатонике это непосредственно Эльдары. Ему нравятся Эльдары за счет их элегантности, за счет их благородства. И ему нравится из-за того, что, во-первых, у Эльдар есть целый набор разных боевых искусств. Ему очень нравится, кроме этого, ему очень нравится элемент, связанный с холодным оружием. Ему самому очень нравится. Аспектные войны, каждый воин. Да, аспект войны. Да.
Ему нравится аспект, вот как раз, да, аспектные войны, и ему нравится непосредственно, да, вот момент, связанный с и владением холодным оружием, и, да, боевыми искусствами. Ему нравится эстетика армии, начиная с первого поколения, и в его армии присутствуют там самые ранние модели еще из первого поколения, поэтому, в общем, выбор его за Эльдарами. Дальше следующий, да. Да. Что вы считаете лучшими находками в механике Fantasy Battle? И как в этой игре, ну, какие главные недостатки? И что бы вы хотели изменить, ну, если могли, в механике Fantasy Battle? Okay. What, in your opinion, what do you think are the main advantages and main disadvantages of the fantasy battles core mechanics? And if you could change something in fantasy battles core gameplay mechanics, what would you like to choose, if anything? Are we talking about Warhammer Fantasy Battle, the game I worked on at the time, not as it is now, right? Give me a second. Мы говорим про Fantasy Battles в момент, когда все работал над ними, Да, или когда он сейчас? работал. Yeah, when... Сейчас там на мертва, not the current state of the Fantasy Battles, because we don't have Fantasy Battles anymore. We have Age of Sigmar. Okay. The Fantasy Battles that you worked on. Yeah, I mean, a way to answer that question is to look at Kings of War. Kings of War is a game by Mantic Games that I did after leaving Games Workshop when I started my own company, Riverhorse. And as a service, I wrote Kings of War, which in a way is my answer of what would I do to a Fantasy Battles game, because I wrote it myself for Mantic. And in that game, I put in some of the things that I wanted to do, Fantasy Battles, and I never could. For example, I introduced a chess clock. So you play that game with a chess clock. So that basically, in my turn, I control my army, my time is ticking. When I finish moving and attacking and doing everything, so my turn is finished, including doing damage to your army, then I stop the time, your time starts. So actually you can play King's War like a chess set, the chess game, where you use your time, the enemy uses their time, which I think is very important, because I don't like sometimes people, waste time, use time as a strategy. I don't like that. So I thought that was fair, and very good for tournaments. The other thing I did was I simplified the matter enormously, because again, I found that a lot of time was wasted talking about rules, trying to understand some of the rules. So I actually radically simplified them. For example, I give you an example of simplification. I never found satisfactory how things ran away. The fleeing mechanic and the rallying, it was always for me, it's like, oh, we ran away from the enemy, then we ran away, then we ran towards our closest edge, but maybe there's an enemy there. So which way do we run and how does it work? And so it was never quite satisfactory. So I actually removed it from the game. The idea is if you break, your morale goes, the unit is removed. I don't worry about where they go, what they do, because it's a small amount of time. That unit may rally, may run away, may regroup, but not in this moment, in this battle. It doesn't matter. They're running away, they're all dead. I don't care. They're gone. So they don't matter anymore for this battle right now. So simplification, chop it out. Stuff like that, basically. So radical simplification and use of time are things that I would have done, and indeed I put in another game of Fantasy Battles. I can't say that I have like a lot of experience in terms of like Fantasy Battles or 40k, but yeah, chess clock seems like a very, very nice idea. I like it. At least on theoretical level. Итак, что касается, если отвечать на этот вопрос, то стоит посмотреть на Kings of War, Королей войны. Это настольный варгейм, который Alessio делал после того, как он ушел из Games Workshop.
То есть после того, как он ушел из Games Workshop, он принялся за создание с нуля самостоятельно вот этого настольного варгейма. И это пример того, что он бы сделал, что он бы изменил в механиках и правилах Fantasy Battle, если бы у него был шанс. Во-первых, он добавил таймер, часы, как в шахматах. Грубо говоря, он считает, что игроки и в 40К, и в Fantasy Battles очень много времени тратят на ход. Зачастую они начинают попросту терять время, использовать время в свою пользу и так далее. Здесь же у тебя есть, вот как в шахматах, да, определенное время там на ход, и то есть, ты сходил, бьешь там, условно, там, по часам, да, бьешь по таймеру, и переходит ход к другому игроку. Кроме этого, Алессио считает, что подход правильный к варгеймам, с чем я персонально не могу не согласиться, это максимальное упрощение, радикальное. То есть, например, он считает, что механика отступления была очень запутанной, очень сложной и как раз приводила точно так же, как и другие какие-то вот аспекты правил, к потере времени. И, соответственно, в Kings of War, да, в этом настольном варгейме, он попросту убрал ее. То есть, если начинают бежать с поля, если их там мораль упала до нуля, они просто убираются с поля. То есть это позволяет упростить максимально правила, и кроме этого это позволяет сократить количество затрачиваемого на ход времени. То есть это вот если так вот говорить в общем, то идеальный, скажем так, варгейм представления Алессио — это вот как раз короли войны. На них вот стоит обратить внимание, если хочется узнать, что бы он изменил, что бы он переделал. Так, дальше. Действительно ли игры за последние 10 лет изменились? Что такое для вас современные игры? Важна ли скорость отыгрыша партии и упрощение механики? Слушай, ну, я думаю, на самом деле мы уже ответили, в общем, на этот вопрос. Ну, давай тогда просто про игры. Вот, про Да, последнюю часть убираем тогда. Да. So, and the question actually, the question that Vlad just asked, it had a portion of the question directly asking you if you think that games should go on faster and rules should be less complicated. So, but we've already, I think, answered that. But the first part of the question is, do you think that since you've left Games Workshop, do you think that tabletop war games in general, not just the ones that Games Workshop produces, do you think that tabletop war games have changed and moved in any other direction? And if they did, what do you think? Are they going in the right direction or wrong? Well, obviously, there is no right or wrong direction, because I guess it's a matter of personal opinion. I'm sure that quite a few people will say wrong, some people will say right. And, you know, the one lesson you learn is that you cannot please everybody. So whatever product you do, some people will like it, some people will hate it, obviously. And so, right or wrong, I don't know. Are they moving in a different direction? New technologies that have contributed to changing the aspects of wargaming. One is definitely crowdfunding. A lot of companies are using crowdfunding to market research, to launch products. For example, I'm currently working with a company called Draco Studios, and they're launching quite a few games, including a war game. It's called Dragon Bond. If you want to check, there's a Kickstarter available. So the crowdfunding is one big change in how people bring things to market. The other thing is definitely 3D printing. 3D printing has not yet made a big impact, as in is not a mainstream thing yet, but I think there is definitely an impression in the industry that is going to come, is going to become more mainstream, and then how is the industry going to work with that is a big question. In general, I think wargaming seems to be trying to make armies more
accessible to people by making the entry level, if you want, easier, smaller. So you basically try to make games that don't require hundreds and hundreds of minutes to play, but maybe only tens of minutes, dozens of minutes, or even just a skirmish time. So I think everybody's agreeing to trying to make the entry level smaller, more accessible, and then maybe grow into something bigger. But there is I think the industry is moving away from you have to commit to this big thing, because I think everybody agrees that it seems to scare people. So smaller, crowdfunding, 3D printing in the future. Ну, скажем так, я спросил, движется ли развитие настольных варгеймов в правильном или неправильном направлении, на что Алессио ответил, что нету там правильного или неправильного, то есть всех удовлетворить невозможно, кому-то покажется там направление развития того или иного отдельно взятого варгейма правильным, кому-то неправильным. Двигаются ли они в новых направлениях? Да, определенно. И в первую очередь Алессио говорит, что это связано с новыми технологиями, не обязательно непосредственно возникшими в среде настольных варгеймов, но просто с новыми технологиями, которые позволяют развивать варгеймы в новых направлениях. Во-первых, это краудфандинг, то есть таким образом студии могут запускать новые проекты, да, скажем так, гораздо проще, просто потому что они могут теперь с гораздо меньшим количеством трудностей получить финансирование непосредственно от своих покупателей, от своей целевой аудитории. Вот, например, сейчас он как раз, Алессио работает на студию, если я не ошибаюсь, Джако, они делают настольную игру Dragonbound, которая как раз делается сейчас, вот как бы все еще идет краудфандинговая кампания, если кому-то интересно, можно ознакомиться. Кроме этого, это 3D-печать, да, 3D-принтинг, потому что, сам Алессио говорит, что он еще не вошел в мейнстрим настолько, скажем так, основательно, чтобы уже сейчас полностью там, да, переломить ход дел в индустрии, но он говорит, что просто вопрос времени до того, как 3D-печать станет более доступной для широких масс и до того, как станет более доступным, да, то есть это хобби на широком уровне. И кроме этого, он говорит, что сейчас все практически издатели, все компании, которые занимаются варгеймингом, они пытаются делать армии более доступными, и чтобы порог вхождения был не таким большим. То есть, грубо говоря, вместо там 100 миниатюрок в армии, чтобы было там условно 10. Вот. Кроме этого, Алессио написал, что сейчас ему надо прилечь, поэтому он просит последний вопрос, потому что у него спина болит. Вот, Хорошо, давай сейчас тогда. я тогда выберу. Да. Просто самый такой. Так. Okay, Vlad will choose the last question. Да. We'll wrap up. Да. Мы очень любим Мортхейм. Для многих это в России именно остается одной из главных скирмиш-игрой. Какой частью занимались вы? Что, как считаете, получилось лучше всего? И что обязательно стоило бы изменить, например, в следующей редакции? Хотели бы вы над ней поработать? Если будет такая возможность, мало ли. Немного пофантазируем. So, for Vlad, one of his favorite tabletop games of all time is More Time. And so he is wondering which specific part of More Time did you help to bring to life? What specifically did you work on when you were working on More Time? And if you could currently, at this specific moment in time, if you could implement any changes in the current version of More Time, what those changes would be?
Okay. And Mordheim, I worked at the beginning of my career with Tuomas Pyrin, who is the main designer of that. In fact, if you want, I can introduce you to Tuomas. Maybe you can get him into you as well. It would be very interesting if you like Mordheim. And of course, you can guess probably which of the war bands I spent more time and more enthusiasm with. Of course, was the Skaven. That was I really, when there was a chance there, I said, "Ooh, can I do Skaven, please?" Because obviously that's my favorite fantasy battle faction. So I was definitely developing the Skaven side of things. Although, of course, we play tested everything together and balanced everything together. And I cannot answer what will I do to the current version of Mordheim because I haven't played it, so I don't know. I don't know what the current version is. But again, I think in general, my philosophy in game design is always to simplify things. So that would probably be, I normally filter everything, every game system through a lens that says, does this need to be here? Does it add to the game? So yeah, I would probably tend to maybe simplify it, but again, I cannot judge the current system because I don't know. I don't know it. Okay. Влад, давай тогда сейчас закончим, и я переведу уже, мы сейчас отпустим Алессио, чтобы... Да, конечно. Да. Okay, so I will translate to Russian a bit later, so we'll just wrap up so that you can go and have some rest for your back. Okay. Thank you very much. Unfortunately, I cannot sit down, and I can basically stand up for an hour is a long time. Thank you so much for your time. That was amazing. Я могу писать вопросы, которые у нас остались, и можно письменно ответить. Yeah. If you want to, if it is possible, we can send you some of the questions that we have to you in written format. Yeah. Okay. Of course. I do need a favor, of course. You have to tell me, how do you say in Russian Black Widow? Черная вдова. Черная вдова. Вдова, yes. Вдова. Черная вдова. So yes. черная is black. Yes. And widow is вдова. Вдова. Черная вдова. Thank you. Always good to know. Okay. I mean that's I haven't seen it yet, so not yet. Gotcha. All right. Thank you so very much. It was a pleasure. Thank you. Thank you. Bye. Так, давай я переведу тогда. В начале, то есть вот работал он над Маркхаймом в самом начале карьеры. И, как мы все можем догадаться, его любимыми варбандами, над которыми он работал, это были Скейвены, потому что это его любимая фракция в Fantasy Battles. Что касается того, что он изменил бы в нынешней версии Мартхайма, он не может сказать, потому что в нынешней версии Мартхайма он не играл, но если применять его общую, скажем так, философию, когда речь заходит о настольных играх, он говорит о том, что нужно все упрощать. То есть, когда он подходит к дизайну настольных игр, он смотрит на нее через призму, скажем так, того, нужна ли эта механика или нет, добавляет ли она что-то без чего эта игра не может обойтись, или же ее можно убрать. То есть, опять же, да, вот упрощать и еще раз упрощать, как завещал великий Ленин.